Welcome back to the channel. Today you can see my new Audi. Acha ujinga. Sess performance. Sess performance. Cutie performance. Sema walai. Anko kwa nishi South Africa. As you can see the interior. God damn. Umekuja na slides. Hii gari wingi. Unajua watu wako na pesa wasemangi wako nayo. We're here with this beautiful Audi S5 tuned by Sess performance. Oh wait, hata siko nimeona hizo. Wow. Inakuanga na hydrobeat. Like your detail iko so crazy. Yeah. Tujaribu kumuongelesha vizuri. Afanye. Kwa gari. Hawezi. Hata unajua kama dawa hawezi kupatia gari yake. Sema tusongeshe gari. Kusongesha, hajakwambia uendeshe, kuna difference. Ni kama tu vile uko kijana mdogo mamako alikuwa ananiambia songesha gari. This is video proof that nimeendesha hii gari. Ndio. Crash. Easy Forester. Yeah, toka. 500 and 550 bro. Horsepower. Hey, crazy. Na yako? Yangu. Mzee. Sijika ndani ya Audi. Hujaikaje ndani ya Audi bro? Nasema gari yako clean kama hii like. Damn, what the sharias man. Ongea vibaya. Ati yangu iko safi hivi. Yako iko chafu. What the hose was man. I just got a new whip. To my ex. Look where I'm at now. Atachukua personal mzee. Lakini ni kweli. Atachukua personal. Ni sawa lakini. Bro. Iko ndani ya Audi at the end of the day. This car, for those of you who don't know, was built by Sess Performance in collaboration with Cutie Performance. Unakumbuka boss? Boss TTRS. Ile yenye ilinyama watu Nyahururu. Wewe pekee yako hujampata? Wallahi mimi hapa. Wallahi. Mimi nimepatana naye. Time ya Nyahururu. Sasa hiyo imesaidia aje video? Alcantara. Unajua bedhe ni. Huko unajua Alcantara. Umeniuliza inaitwa aje? Unaona gari kuna kitambaa ndani. Yeye naongea wewe pata kitambaa. Yangu ilikuwa na kitambaa kwa I swear to God. I swear yangu ilikuwa na vitambaa 3. Gari yangu ilikuwa vitambaa 3. Ilikuwa safi. Wewe uko na gari? Hujai kuwa na gari? Wow. Unaongea vibaya na hujai kuwa na gari. We come to this side. There's one feature the A6 didn't get, but the S5s and the A5s got a frameless doors. Unajua watu wa Subaru wamezoea hizi, lakini the biggest difference with this ones is check. They recalibrate when you close the door. So yeah, so they do that. Yeah, basically. And then to the interior we have this beautiful steering wheel. I love digital dials. Cha tupige start kidogo. Yeah. And then yeah, you have your ni moonroof ama kwa inakuwa moonroof. Moonroof ni nyeusi fungua ama moonroof ni gani? Let's join it. Haya, sorry, kuna moonroof. Yeah. Carbon fiber touch all round. Basic. Okay. So biggest difference if you've noticed with this one inakuanga design ya wewe ama uchukusu magari. Ina design ya GT. Mimi kazi yangu ni nyuma ya kamera. Sasa juu niko na wewe. Because I think GTs are the ones that open the roof until here. The Grand Tourer look basically. Haya. Twende mzee. But the bucket seats are so good. Huko kuna bucket seats. Huko kuna jaa wadosi naona kanga nyuma. The big boys. Haya. It's funny man. I can relate to that. Umeagiwa. Hivi yako hizi kupea kama hiyo. Wewe. Sasa wewe si ukae hapo na amani mzee. Sasa nimekwambia hapa ni kwa wadosi. Hata kuendesha gari kwa umekaa huko nyuma. Mimi ndo boss. Bossman. Mimi ndo chauffeur. So downshift ziko so. So downshift ni crazy. One day. Wow. Hey.
Na mimi najua hapo atatuambia I wasn't even. It's just a light. It's just a light tap on the. Hey. But you see, in Kenya, people don't follow rules. Yeah, you're supposed to be on that side. If you're not going fast, keep to your lane. Alafu atasema, oh, he was the one driving fast. Oh. Hizo downshifts ni so. Wow. But in the morning, you know the speed limit in the compound is 40. You could your car go and 20. But you know why I do that? You see the sign says here, if your dog poops, you scoop. You'll find guys, they've left poop everywhere. So me nasema, got no problem. Me, I'll make noise. Poop, don't pick. I won't follow your speed limit. If your dog poop, you scoop. you don't scoop. Yeah, Put speed limit. I won't follow. You now feed. You'll hear me as well. Hey mzee, but this case quick.